వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్రిగా. అండ్ అగైన్ ఈరోజు నేను ఒక సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్తో వచ్చేసాను. సో దీనికోసం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం మిడిల్ పార్టీషన్ తీసుకోవాలి గైస్. అండ్ ఆల్సో జిట్టు చిక్కులు లేకుండా చూసుకోండి. మీరు కావాలనుకుంటే మీ హెయిర్ని స్ట్రైటన్ చేయొచ్చు, ఆర్ కర్ల్స్ చేసుకోవచ్చు, చియావిష్. బట్ నేను ఏంటంటే నా ఒరిజినల్ వేవీ హెయిర్ని అలా వదిలేసాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే క్రౌన్ సెక్షన్లో కొంచెం వెనక్కి ఒక ఇంచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ హెయిర్ని తీసుకుని దాన్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి. అండ్ దెన్ దాంతో మనం నార్మల్గా రెగ్యులర్గా వేసుకునే 3 స్ట్రాండ్ బ్రేడ్ని వేసేయండి. సో ఎండింగ్ దాకా జిట్టు అల్లాల్సిన అవసరం లేదు, హాఫ్ వరకు అల్లితే చాలు. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఇంకొంచెం సెక్షన్ ఆఫ్ హెయిర్ మనకి మిగిలి ఉంటుంది కదా, సో అది కూడా 1 ఇంచ్ సెక్షన్ తీసుకోండి గైస్. సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఇందాక వెనకాల ఎలా అయితే 3 సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేసామో, సో ఈ పర్టికులర్ చంక్ ఆఫ్ హెయిర్ని కూడా మీరు 3 సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేసి జస్ట్ నార్మల్గా రెగ్యులర్ 3 స్ట్రాండ్ బ్రేడ్ని వేసేయండి. Be so blind. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. సో ఇలా 2 బ్రేడ్స్ని మనం అల్లిన తర్వాత ఇందాక వెనకాల సెక్యూర్ చేసుకున్న బ్రేడ్ని కూడా తీసుకుని మీరు ఆ రెండింటిని ట్విస్ట్ చేయండి గైస్. సో ఇలా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హాఫ్ వే వరకు ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అండ్ దెన్ నార్మల్గా మన దగ్గర బాబీ పిన్స్ ఉంటే మీరు బాబీ పిన్స్తో సెక్యూర్ చేయండి. నేను ఏంటంటే టిక్టాక్ క్లిప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో నేను ఆ క్లిప్స్ తీసుకుని వెనకాల నేను ఆ రెండింటిని ఆ ట్విస్ట్ చేసిన 2 బ్రేడ్స్ని సెక్యూర్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ సైడ్ కూడా చేసేయండి. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul. సో ఎస్ గాయస్, మీరు రిమైనింగ్ హెయిర్ని నార్మల్ లూజ్గా లీవ్ చేయొచ్చు. అండ్ దాట్స్ ఇట్, సింపుల్ హీట్లెస్ హెయిర్ స్టైల్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఫెస్టివ్ సీజన్కి కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది.